Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is in English and उर्दू लैंग्वेज. ये वीडियो इंग्लिश में भी है और उर्दू लैंग्वेज में भी है. हदीस में आता है कि छोटी पिंडियों वाला हबश का रहने वाला खाने काबा को ढाएगा और उसकी ईंट से ईंट तोड़ेगा और किस्वा यानी पर्दा चुरा कर ले जाएगा और ख़जाना चुराएगा और कई लोग उसके साथ भी होंगे. ये भी आता है. It is mentioned in hadith of Muslims that the Khane Kaaba, the Kaabatullah will be demolished by a person having a person from the black people's area, that is Habash ka rehne wala, means the one who is living in the Habash. So this prophecy is actually symbolical. It means the house of the Mahdi alayhi salam, the Khalifatullah, means Allah's Khalifa, the Allah's vice regent's house will be demolished by a person living in the area Siddi Pet. It came true as Siddi means black, Habash, Pet means the place. The Siddi Pet means his name is actually revealed as Masleh Uddin, Amin Uddin, two brothers, and headed by one Rais and another Saif. The prophecy of Saif have come in Old Testament also. O Saif, O raised, O Saif, raise against my Messiah, it means. So that word is now manifested in the flesh, that is one man. So it all happened and they demolished and plundered my holy articles, the laptop, the holy books and many things. And we were alone, and in the night they attacked and demolished the house. The prophecy came true, mashallah, and its revenge is still pending as per prophecies in Biharul Anwar. The revenge is also mentioned. मैं आपको बयान ये करना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब पड़ा था कि खाने काबा को ढा दिया जाएगा, वो प्रोफेसी पूरी हुई कि इससे मुराद था मेहदी अलैहिस्सलाम के घर को ढा दिया जाना. एक हबश का रहने वाला छोटी पिंडियों वाला यानी कालों की जगह, इसका मतलब सिद्दी पेट निकला. वो मामला ये निकला कि सिद्दी पेट का रहने वाला मसले उद्दीन, अमीन उद्दीन, ये दो भाई है. इनका जिक्र खांडोबा प्रोफेसीज में भी है हिंदुइज्म के पास कि दो भाइयों को शिवा अवतार यानी मेहदी अलैहिस्सलाम अवतार लेंगे, यानी शिवा अवतार लेंगे खांडोबा का, अपनी बीवी के साथ दोनों का खात्मा करेंगे. ये भी लिखा हुआ है, यानी इनका गुरूर तोड़ेंगे, इनको तबाह करेंगे वगैरह वगैरह. सो ये प्रोफेसी हिंदुइज्म से भी है, ये प्रोफेसी इस्लाम से भी है, ये प्रोफेसी जो है ओल्ड टेस्टामेंट से भी है. और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में आता है, उठ ए तलवार मेरे मसीहा के खिलाफ. मतलब उठ ए तलवार, तलवार के माने सैफ. सैफ मतलब एक शख्स वो बनकर जाहिर हुआ सैफ, लेकिन हकीकत में उसने कोई फिजिकल उनसे लड़ाई नहीं हुई. लेकिन उन लोगों ने ग्रुप को, हुंडों को लेकर आकर ये हमला किया और पुलिस को मिलाकर ये हमला किया और इसमें मुझे मार दिया गया था और मेरे फॉलोवर को भी. जो प्रोफेसी है यानी नफ्स ज़किया का क़त्ल. The prophecy is mentioned as the killing of the Nafs Zakiya also. Nafs Zakiya is none other than Mahdi alayhi salam himself, namely myself and my follower was there. The reincarnation of Hazrat Ali, the Sheikh Ali Ahmad. So it all happened, mashallah. The prophecy came true. So I want to show you that news also, and it was the date 18th September 2014 exactly, early hours around 3 a.m. in the night it all happened. And one lady, hidden lady is also there, which was shown to me in the vision. She must be an advocate, and she is I hope she is Shaheen advocate, who supported internally to this person to attack us, because she was the only one who was aware that I am not there, because I had the vision and I did a scene by telling her that I am going away, I am not there. So the prophecy came to, माशाल्लाह. देखिए इस मामले के अंदर एक औरत का वैम का रोल भी है, और वो डॉक्टर शाहीन एडवोकेट का इसमें जिक्र आता है, क्योंकि मुझे ख्वाब से भी यही बता दिया गया था कि सबको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक बची हुई जो शाहीन एडवोकेट है, जिससे ख़त्म, मैं अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह ख़त्म करने की बजाय इनको हिदायत कर दे तो बेहतर है. लिहाजा ये सीन हुआ है, लेकिन यही एडवोकेट थी जो अंदरूनी तौर पे राज हमारे जो हमको देकर सामने वालों से मिलकर हमारे ऊपर अटैक करवाए थे. लिहाजा ये सीन हुआ है, माशाल्लाह. तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से उनको जो ख्वाब पड़ा था हबश का रहने वाला, तो खाने काबा को उठाएगा, किस्वा चुराएगा, ख़जाने चुराएगा, ये वाक़या हो चुका है. और वो डेट थी 2014 18 सितंबर तहज्जुद के वक्त
کی بات ہے، جب ہم نیند میں تھے تو ہمارا سارا سامان چرایا گیا، ہمارے بچوں کو الگ الگ کر دیا گیا، بیوی کو الگ کر دیا گیا، سب کچھ اٹیک کیا گیا، کڈنیپنگ کی گئی. اس کا ذکر بہار الانوار میں بھی آ گیا ہے، آپ لوگ ڈسکرپشن پڑھیے. لیکن اللہ از گریٹ. سو آئی نو the signs have happened. If you believe, you have to accept this. If you don't believe, it is your wish. دیکھیے اگر آپ بلیو نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں جانے والے ہیں. یہ دیکھیے یہ اوپر پلی علاقے میں ایک شخص اپنے آپ کو مہدی موعود قرار دیتا ہے اور ایک عرصے سے اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے. مسلمانوں نے اس کی شکایت پولیس میں بھی درج کرائی اور کئی بار اس کو حراست میں بھی لیا گیا اور جیل بھی بھیجا گیا، لیکن وہ جیل سے چھوٹ کر آتا ہے اور پھر سے ایسے ہی دعوے کرنے لگتا. یہ لوگ خامہ خواہ کے ایکچوئل جو میں بیان یہاں پر کر رہا ہوں، اگر وہ بیان ٹی وی پر سب کو بتا دیا جائے تو ساری دنیا میں انقلاب ہو جائے گا. لیکن یہ لوگ میری بات کو چھپا کر اپنی بات کر رہے ہیں اور مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، بیوقوف سمجھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑے گدھے ہیں، بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ منافقین مسلمان ہیں. اور ان کی نیوز آئی ہے، میری یہ نیوز آئی ہے 4 ٹی وی پر 22 سپٹمبر 2014 کو یہ نیوز تھی. مسلمانوں نے پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی، جس پر مسلمانوں کے ایک گروپ نے برہم ہو کر اس کا مکان منہدم کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو 14 بچے ہیں اور یہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے الفاظ و کلمات بھی ادا کرتا ہے. اس کے باوجود اس کے خلاف اقدامات کرنے میں حکام کی عدم دلچسپی مسلمانوں کو مزید برہم اور مشتعل کر سکتی ہے. تو آپ نے دیکھا، سو یو ہیو سین ہاؤ my house was demolished. The prophecy connected to my house, see, this place is actually the own place of ours, and behind that the place is considered as rukun, and this is muqam. In between there was only the open space. Later the houses were constructed, but in 2012 there was only open space and a road. So on the same place which you have seen, in 2013 December, also the people, the people have attacked exactly, and it has come in that the Bani Club ka bhanja, the nephew of the Bani Club will send the persons to attack on the same house. So, but my followers will be prevailing over them. یہ بھی آیا ہے کہ بنی کلب کا بھانجا لشکر بھیجے گا تو مہدی کے تابع دار جو ہے اس پر غالب آئیں گے. تو یہ واقعہ بھی 2013 میں ہوا، تقریباً 18 دسمبر کو شاید. اور یہ واقعہ بھی ہوا، میرے گھر کا بھی گھیراؤ کیا گیا، رکن مقام کو بھی گھیرا گیا، میرے گھر کو بھی توڑا گیا. تو یہ محمد مصطفیٰ سے ان کو خواب بتا دیا گیا تھا جو پورا ہوا ماشاءاللہ. لہٰذا اس میں توریت کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اس میں کھانڈوبا ہندوازم کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہوا، اور اس کے اندر سفیانی اور یمنی کا حصہ پورا ہوا، اور بہار الانوار کی پروفیسی جو ہے شیعوں کی کتاب کی وہ پوری ہوئی، اور حدیث شریف کے خانہ کعبہ کو ڈھا جانے کی وہ پروفیسی پوری ہوئی، اور یہ ساری نیوز پھیلی. اور اس میں 40ویں سال کا بھی ذکر آیا ہے، وہ بھی ہوا. تو ماشاءاللہ سے پورا ایک سین تھا جو میری لائف میں ہوا ہے. سو MashaAllah, in these videos you have seen, MashaAllah, the prophecies of Old Testament have come true. The prophecies of Khandoba prophecies, that is the Hinduism prophecy, that Lord Shiva will be taking the avatar of Khandoba along with his wife, destroy the two demon brothers, that is Aminuddin and Masliuddin. So, and the prophecy of the Biharul Anwar, the Shia book came true, and the prophecies about the Sufyani and the Yamani, and the news from the heaven through Jibreel salam and through Shaitan, and the rising of the Messiah Mahdi alayhi salam at the age of 40 years, and bringing out Mahdi is taking shelter in a house and bringing him out unwillingly. So all these prophecies have come true, mashallah. Did you understand? So I thank to Allah for this, and Allah showed me the same place again will be provided to me, because that those two Rukun and Muqam, the places, two have come in the vision of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So that's why they are having very holy significance. So none in the world can take that inshallah, and it will be given back to me as per the promise of Allah, mashallah.